Bonjour à tous, Madame la commissaire de l'Union africaine, la commissaire pour le commerce et l'industrie, Fatima Aramassil, Monsieur le doyen du groupe africain, nous sommes très contents de vous avoir ici avec nous, représentant de la République démocratique du Congo, chers collègues membres du panel, Betty Maina et Fulbert Oumusuga, collègues représentants des agences des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous souhaiter, au nom de la CA, la bienvenue au lancement du rapport du groupe de haut niveau. Chers participants, je suis sûr que vous connaissez tous ce qu'on appelle désormais le programme de développement pour l'après 2015. Les OMD arrivant à expiration dans moins de 2 ans, de nombreuses activités ont été lancées à l'échelle mondiale, régionale et nationale, en vue de déterminer ce qu'il faut inclure dans un programme de développement de l'ère post-OMD. Le rapport du groupe de haut niveau qui est lancé aujourd'hui en Afrique est un volet important de ces activités menées à différents niveaux. Je voudrais tout d'abord rappeler que la réunion du groupe de haut niveau s'est tenue il y a juste 6 mois à Monrovia. Ceux d'entre vous qui y ont participé peuvent témoigner des idées dynamiques et de la détermination ayant caractérisé cet important événement. De hauts responsables politiques, des universitaires, des collègues de l'ONU et des représentants d'organisations de la société civile ont examiné ensemble les contours du programme de développement pour l'après 2015. Tenu au Libéria, les débats ont, de manière générale, porté sur l'avenir de l'Afrique et sur ce que veut le continent. Le thème de la réunion, piliers nationaux d'une prospérité durable, a accordé une attention toute particulière à la transformation économique et les participants se sont penchés sur des aspects de la transformation structurelle jugés nécessaires à la croissance et au développement durable. J'ai eu l'occasion de m'adresser aux participants du groupe et de relever quelques succès et échecs de taille concernant, tout en soulignant dans quelle mesure les enseignements tirés pourraient éclairer le programme pour l'après 2015. Les OMD ont permis de mobiliser un appui politique et économique en faveur d'un ensemble de questions de développement mondial. Ils ont permis d'orienter le débat politique, de définir les partenariats mondiaux et éclairer les cadres de développement nationaux et les priorités mondiales de financement. En élaborant les OMD, nous n'avions pas pu anticiper les problèmes de données liés au suivi de la mise en œuvre effectif de ces objectifs. Par conséquent, sans un suivi adéquat des nouveaux objectifs, cibles ou indicateurs que nous serions amenés à établir, le programme pour l'après 2015 risquerait de connaître les mêmes lacunes majeures. Il est donc essentiel de s'attaquer aux contraintes méthodologiques concernant les données et de s'efforcer de produire des statistiques économiques et sociales fiables. On reconnaît certes l'importance des partenaires mondiaux, mais les pays développés et ceux en développement doivent jouer leur propre rôle. La composition du groupe de haut niveau atteste de l'importance de cette idée. Les consultations en cours sur le programme de développement pour l'après 2015 montrent qu'une large participation au dialogue mondial est nécessaire pour traiter les questions de responsabilité concernant la réalisation des OMD actuels. Dernier point, mais non le moindre, il faudrait accélérer la transformation économique et la croissance sans exclusif. Pareil programme de transformation est essentiel si l'Afrique veut atteindre une croissance économique et un développement social de haut niveau et durable. Ladies and gentlemen, I am happy to see that many of the points I raised to the panel were taken to heart and are reflected in the report that we are launching today. The report underscores the need for 5 big transformative shifts. First, it calls for leaving no one behind, touching upon our concern that the MDGs were mostly silent on the issues of equality. Putting sustainable development at the core recognizes the significant interlinkages between economic, social, and environmental sustainability and the importance of tackling
climate change. The call to transform economies for jobs and inclusive growth echoes our vision to assist Africa in embarking on a structural economic transformation, focused at diversified economies, creating employment and adding value to natural resources. The report goes on to urge for us to build a peaceful and effective, open and accountable institutions. This, coupled with the fifth key point of forging global partnerships, takes into account the need for good governance at the local, national, regional, but also global level. Also of importance is the report's emphasis on a data revolution to improve the quality and the quantity of statistics available for monitoring development indicators. It is a point that was at the inception of ECA's renewed vigor back in September last year. I applaud this emphasis and would like to recommend this effort be done in a coordinated manner. Distinguished participants, the report does an excellent job of capturing global priorities and key overarching and cross-cutting issues that should be included in the post-2015 agenda. But there is a need for a more bold agenda for Africa. Our continent faces unique challenges and opportunities that require specific policy interventions and distinct goals for both economic and social development. It is in this regard that a recent policy discussion amongst leading regional institutions have proposed African development goals. These African development goals, if you will, should be framed to take into account the existing continental frameworks, particularly the African Union NEPAD program, Agenda 2063, and its vision, and other programs on infrastructure, agriculture, governance, industrialization, resource mobilization, and capacity development. As many of you know, Africans have been working hard to develop the African Common Position on the post-2015 agenda, as just mentioned by the Commissioner. In partnership with the AUC, African Development Bank, and UNDP Regional Bureau for Africa, the Economic Commission for Africa has held numerous regional and sub-regional consultations aimed at articulating Africa's priorities for the post-2015 agenda. I will not dwell too much on this, as my colleague, Mr. Ndadozie, will cover in more detail this topic during the panel discussion. Let me point out, however, that the common position puts the issue of economic and structural transformation at the heart of Africa's priorities and reflects many priority areas for Africa, such as the one proposed for the African Development Goals. To be very direct, I believe what Africa needs is to articulate an aggressive industrialization drive. Africa needs more modern jobs, value addition, agricultural productivity revolution, better use of natural resources, all of which are pointing in the direction of a recomposition of Africa's GDP with a greater part for industrialization. The African Common Position also recognizes the importance of development enablers. These enablers include good governance, peace and security, and industrialization. Lay out what is necessary in order for Africa to achieve economic and social development outcomes. As I mentioned in Liberia, a post-2015 development agenda with goals and targets should not compromise policy space. Distinguished participants, in sum, the high-level panel report is a good starting point for discussion, and I hope that this meeting will enable us to have a good exchange taking into account the contribution just made. I thank you.